ఆవిడ ఇంకో మీటింగ్‌లో ఉండడం వల్ల రీషెడ్యూల్ చేసింది. అది నేను హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ మీటింగ్‌లో అలా కూర్చొని ఇంక కోపమొచ్చి కాల్ హుహు. ఎండ్ చేసి ఆవిడకి మెసేజ్ పెడితే నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్‌కి అదే డే ఈవినింగ్‌కి మెసేజ్ వచ్చింది. ఓకే. సారీ అనుకుంటా. నాకొచ్చిన కోపానికి ఆహా! తిట్టుకున్నా నాకు నేనే. అంటే అందుకే ఈరోజు కాల్ క్యాన్సిల్ చేయలేదు ఇంక నేను. ఈరోజు ఉంటే మధ్యలో ఒక 2 మినిట్స్ ఆపి కాల్ అటెండ్ అవుదాం అన్నట్టుగా. బీటీపీ మీద అది కూడా? కాదు. ఓకే. ఎంఎం హ్మ్. ఫంక్షనల్. ఇది లీడ్ డేటా ఇంజినీర్ అంట. సో, చూడాలి. ఓకే. మీకు అది కూడా వచ్చు. అంటే ఏం జస్ట్ రాదు. కానీ అందులో ఎస్ఏపీ మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు. సో, ఓకే. ఓకే. సో, యువర్ లైక్ అన్నీ ట్రై చేస్తున్నారండి. ఆ! ఓకే. అన్నీ హ్మ్. నాట్ ట్రైయింగ్ ఆల్ బట్ హ్మ్. దే హావ్ షార్ట్ లిస్టెడ్ మీ. ఐ డోంట్ నో వై ఫర్ దట్ లీడ్ ఇంజినీరింగ్ రోల్, data హుహుహు. engineering role. But when I see their requirements in that, it is showing like SAP, S/4HANA and Pico all there. So హుహుహు. that's why it gets shortlisted, I think so. ఓకే. ఓకే. ఫైన్. సో, ఓకే. I'll just share today is 8th session, right? Today is 8. Where did I stop? But how was like difficulty of interview? Is it like okay to crack? Like if you can understand some basic, will you be able to crack, or they will go deep? How is it? Yeah, a few of them are going very deep in the initial phase itself. Okay. And few are asking for general questions like where are you staying? What is your OPT status? Visa status and all like. Okay, got it. I think maybe you should focus on some అంటే చిన్న కంపెనీస్ ఉంటాయి కదా, స్టార్టప్స్, అది ఇది అక్కడ ఇంటర్వ్యూ డిఫికల్టీ కొంచెం. ఒకటి వచ్చింది బ్రో. అలాగే నిన్న కాక మొన్న క్లాస్ అంతా బాగానే చెప్పా. లాస్ట్ లో అప్గ్రేడేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఎన్ని మంత్స్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేశారని అడిగింది. అంటే ఆ టోన్ వచ్చి అడిగింది. నేను చాలాసేపు ఆగా, లైక్ 6 to 7 seconds ఆగా ప్రాక్సీ రిప్లై వస్తుందని. నాకు లేట్ వచ్చింది. ఆ ఒక్క క్వశ్చన్కే లేట్ వచ్చింది. సో నేనేం చేసా, అది ఇది చెప్పి కవర్ చేయడం నాకు రాలేదు. అది ప్రాక్సీ నాకు అలవాట్లేదు. ఏం చేసా, 2 to 3 months పట్టింది అని చెప్పా. ఈ లోపు ఆవిడేమిచ్చింది, ఇది 10 months ప్రాజెక్ట్ యాక్చువల్లీ. ఫస్ట్ 3 months డాక్యుమెంటేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము. తర్వాత 4 months ఈ యూనిట్ టెస్టింగ్‌లు, ఫేస్ టెస్టింగ్‌లు ఇవన్నీ చేసుకున్నాము. బట్ లాస్ట్‌కి వచ్చేసరికి గో లైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇవన్నీ గో లైవ్ జరిగింది. యూఎస్ఆర్ టెస్టింగ్స్ జరిగాయి. సంథింగ్ ఏదో అలా ఇచ్చింది. కానీ నేను ముందు ఏం చెప్పిన క్వెషన్ ఏంటంటే, when did you start your project? Whether it is in middle of the project or you are there from the start? Like that she asked. And then I replied like, I've entered in the middle of the project. Because I waited for that answer and I didn't get reply. So I said like I've entered in the middle of the project. Because in Accenture itself, I entered in the middle of the project only. So at the time, they were doing this unit unit testing, like USAT testings and all will be there. Yeah, UAT. Yes, exactly. So I was there. So I took that as a big project. So I explained her regarding this. But what she replied again, like it took like 4 to 6 weeks for this end phase project upgradation and all అని చెప్పి స్టార్ట్ చేసింది. అంతే. నేను ఇలా చెప్తున్నా ఫర్ ద నెక్స్ట్ 4 to 2 weeks అని చెప్తున్నా. ఈ లోపు ఎవరైతే మెయిన్ హెడ్ ఉందో ఆవిడ ఇంటర్వ్యూ చేసింది. ఆవిడ ఫస్ట్ మెస్ప్రైజ్ అయిపోయింది. మనం స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పిన ఆన్సర్‌కి. ఆ ఒక్క క్వెషన్‌కి నేను తడబడ్డం, మళ్ళీ ఒక ఆన్సర్ చెప్పి మళ్ళీ ఇంకొక ఆన్సర్‌కి కవర్ చేయడం. తనకు అర్థమైందా లేకపోతే ఏంటో తెలీదు. సడన్‌గా ఇంటరప్ట్ చేసి డు యూ హావ్ ఎనీ క్వెషన్స్ అని అడిగింది. 1 సెకండ్ కూడా వేస్ట్ చేయడం ఇష్టం లేక అలా అడిగినట్టు అనిపించింది. ఇంక పోయినట్టే. అంటే లైక్ యూజువల్లీ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఎ స్మాల్ టెక్నికల్ అప్‌గ్రేడ్, అది స్మాల్ స్కేల్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. అంటే చిన్న టీము, నువ్వు ఇప్పుడు పెద్ద టీమ్‌లో చేసి చిన్న టీమ్‌కి వర్క్ చేయగలవా అంటే మంచి లాజిక్ చెప్పా. టీమ్ పెద్దదా చిన్నదా అని కాదు. ఇప్పుడు పెద్ద టీమ్ ఉంటే వర్క్ తక్కువ ఉంటది. నేర్చుకోవడానికి తక్కువ ఉంటది. చిన్న టీమ్ అంటే పని ఎక్కువ ఉన్నా సరే నేర్చుకునే స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటది. ఇలా చెప్పుకొనొచ్చా. అలా కవర్ చేసినట్టే కదా లాస్ట్ కూడా కవర్ చేయాల్సింది అంటుంది తను. బట్ కవర్ చేయడానికి బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు నాకన్నా ఉండాలి కదా. నా ప్రాజెక్ట్
చెప్పాను ఓకే. నేను మధ్యలో జాయిన్ అయినప్పటికి అది నాకు 10 మంత్సే పట్టింది. లిటరల్లీ 10-12 మంత్స్ పట్టినట్టుంది. అదే చెప్పొచ్చు కదా! నేను అదెందుకు చెప్పలేకపోయాను అని ఆలోచించుకుంటున్నాను నేను. మేబీ టెన్షన్‌కా లేకపోతే తను అడిగిన క్వెషన్ నేను సరిగ్గా గ్రాస్ప్ చేయలేకపోయానా? ఆర్ ఎల్స్ ఈ ప్రాక్సీ ఇచ్చే ఆన్సర్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండిపోయానా అన్న దాంట్లో క్వెషన్ మార్క్ ఎందుకు లాగ్ అయిందో తెలీదు. ఆ ఒక్కటి చెప్పుంటే ఇప్పుడు సెకండ్ రౌండ్ ఐ మీన్ కమింగ్ ఫేజ్‌లో. యాక్చువల్లీ అంటే మీకు జనరల్‌గా చెప్పాలంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ బిగ్ అప్‌గ్రేడ్ ఈసీసీ టు ఎస్/4HANA లేదంటే ఎస్/4HANA టు రైజ్ ఇలా ఉంటే లైక్ ఈసీసీ టు ఎస్/4HANA వి డిడ్ ఫర్ 1 హోల్ ఇయర్. యెస్. యెస్. So S/4HANA to rise, at least it will, if they're targeting for everything to move on cloud, PO to CPO అన్నీ 3 years పడతది. ఓకే. సో యూజువల్లీ అంటే చిన్న చిన్న టెక్నికల్ అప్‌గ్రేడ్ అయితే ఇప్పుడు ఇది వర్షన్ చేంజ్ అంటే దట్ విల్ వి కెన్ కంప్లీట్ ఇన్ 2-3 months. బికాజ్ ఏమైతుందంటే వన్ ఇనిషియలీ డాక్యుమెంటేషన్ అంటే విల్ టేక్ like impact assessment will only take 1 month. Sandbox లో చేస్తారు ఫస్ట్ some people like they don't even do it on development. The sandbox చేసి sandbox చేసి వర్క్ అయితే then they will move to dev QA then production అలా. సో అది అంటే దట్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ యూ యాజ్ ఎ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్ ఆర్ బీటీపీ డెవలపర్. అంటే ఇది ఇప్పుడు జరిగింది దాని గురించి కాదు. అదే వేరే రోల్‌కి. సో బీటీపీవి ఇప్పుడే రెండే వచ్చాయి. ఆ రెండిట్లో ఒకటి మీకు ఫార్వర్డ్ చేశా. ఇంకొకటి నేను రిప్లై ఇచ్చా. వెయిటింగ్ ఫర్ హర్ రిప్లై. ఒకవేళ వస్తే గనుక జేడీ కూడా మీకు ఫార్వర్డ్ చేస్తా ఒకసారి. ఓకే. ఓకే. యాక్చువల్లీ బీటీపీ డెవలపర్ అంటే ఏంటి? yesterday I have attended this SAP Joule session, generative AI. తెలిసింది. So what they are doing, మీకు Joule అంటే we have something called as SAP build code. Okay, where you just need to enter some prompts, like commands or something like that, and it will give you all the steps or kind of skeleton structure about how we can build the application or how we can write the codes and all. Like it will do the ABAP and Fiori consultant job easily. So that's why people are expecting, but they're not. It is not yet in full fledged, but they are expecting everyone to know, get upskilled into SAP build code, process automation, BTP developer, and something like that. But it's hard for consultants. Even real-time consultants are struggling hard to upskill themselves. They won't get time and all, right? So Yes, exactly. If the consultant workers, they need to work like 9 to 10 hours and then they go back home, log in again, and they do the same process again till 2 more hours. I'm literally seeing with my sister as well as my fiance as well. So yeah, and it's it is hard, too really hard. ఫాస్ట్లీ ఎవాల్వింగ్ బ్రో. అంటే లైక్ 5 months కి ఒక్కొక్క అప్గ్రేడ్ ఇస్తున్నారు. అప్ స్కిల్ అవ్వాలి అలా అయితే చాలా కష్టం అవుతుంది. సో ఈవెన్ వీఆర్ ఆఫ్టర్ ఎవ్రీ అప్పుడు సెషన్ కంపెనీస్ అండ్ ఎలా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే 6 days a week 5 days a week పెడుతున్నారు కదా ఇప్పుడు. సో 5 days a week వీక్‌లో పెట్టినప్పుడు ఒక డే కంప్లీట్‌గా ఆర్ ఎల్స్ ఒక డేలో హాఫ్ డే అన్నా కంప్లీట్‌గా ఈ ట్రైనింగ్ సెషన్స్‌కి, అప్‌గ్రేడేషన్స్‌కి వీటిలకి యూజ్ అయ్యేలాగా టైమ్ ఇస్తే వీళ్ళు కూడా కొంచెం రిఫ్రెష్‌మెంట్ ఫీల్ అయ్యి కొత్తవి నేర్చుకోగలుగుతారు. బట్ ఇన్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. దే నీడ్ వర్క్ అండ్ వర్క్ అండ్ వర్క్ అంటిల్ దే డై. దట్ ఇట్స్ బికమింగ్ హార్డ్ ఫర్ అస్ ఆల్సో. అంటే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. ఇప్పుడు నేను ఫంక్షన్ ఏంటిది ఇంటిగ్రేషన్ సూట్ డెవలపర్ కదా. సో my manager is not from technical background, but still he is expecting me to learn functional and pledge and all, and he wants to understand the whole business, and also that's the problem here in India. They won't appreciate. ఫంక్షనల్‌కి వచ్చేసరికి మనకి ప్రొక్యూర్‌మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది? లేకపోతే ఈ ఫేజ్ ఎలా ఉంటది? ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ ఇవన్నీ ఉంటది. అంటే అది నేను నేర్చుకున్నా బ్రో. నాకు అది అర్థమైన తర్వాత ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్ట్ పుట్టింది గానీ, ఏ ట్రాక్ వైపు వెళ్ళాలన్న దానికి నాకు ఇంకా స్టిల్ క్వెషన్ మార్కే ఉంది. Because you need to understand deep knowledge for to crack interview, at least like if you're putting 3-4 years experience also,
ఏం డైలీ యాక్టివిటీస్ ఏం చేస్తారు? యాజ్ ఇన్ టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్ వాట్ దే విల్ డూ, యాజ్ ఇన్ ఫంక్షనల్ డెవలపర్ వాట్ దే యూజువల్లీ ఫంక్షనల్ కన్సల్టెంట్స్ విల్ హావ్ టూ మచ్ వర్క్. వాట్ వీ సా లైక్ నేను చూసింది ఏంటంటే మోర్ దెన్ అస్ వాళ్ళకి ఎక్కువ పని ఉంటుంది. బికాస్ దే విల్ డైరెక్ట్లీ హియర్ బీ ఇన్ ఆల్సో. యూనో కాంటాక్ట్ విత్ యూజర్స్ ఎండ్ యూజర్స్ తో డైరెక్ట్ కాంటాక్ట్ చేస్తారు కదా. ఎండ్ యూజర్స్ సమ్ ఎండ్ యూజర్స్ ఆర్ లైక్ టూ ఎగ్జైటెడ్. కొంచెం ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే ఎందుకు వచ్చింది అది ఇది అని ఫంక్షనల్ డెవలపర్స్ మీద పోతుంది ఇది. టెక్నికల్ అలా డైరెక్ట్ ఫేస్ చేయం మనం. వి విల్ బీ లైక్ డీలింగ్ విత్ అవర్ ఓన్ టీమేట్స్ ఆర్ లైక్ ఫంక్షనల్ డెవలపర్స్. మీ ఫంక్షనల్ వాళ్ళు ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తారో అది కన్వర్ట్ చేసి ఇస్తాం అంతే. We సో don't go to ఫంక్షనల్ developers. మనది కొంచెం సేఫ్ జాబ్, బట్ ఫంక్షనల్ కొంచెం రిస్క్ అయిపోతుంది. అంటే ఇప్పుడు ఏమైనా ఫంక్షనల్ గా రిక్వైర్మెంట్ లో వాళ్ళు ఏమైనా మిస్ చేశారు అనుకోండి, అండ్ వీ ఆల్సో డి నో వి జస్ట్ డిడ్ వాట్ ఎవర్ దే గివ్, ప్రొడక్షన్ లో వర్క్ అవ్వలేదంటే దే ఇట్ విల్ ఆల్ గో టు ఆర్కిటెక్ట్స్ అండ్ ఫంక్షనల్ డెవలపర్స్. ఓకే, కొంచెం రిస్కీ, బట్ ఓకే, ఐ థింక్ ఇట్స్ ఫర్ అబ్రాడ్ ఇట్స్ మోర్ ఏమంటారు అది బ్రాండ్ లాగా ఉంది. ఓకే, చూడండి మీరు ఇప్పుడు నా రెజ్యూమే మీకు ఎవరైనా ఉంటే ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. ఈవెన్ మై రెజ్యూమే హ్యాస్ ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ మోర్ దెన్ టెక్నికల్ మాడ్యూల్స్ అండ్ ఐఎమ్ టెక్నికల్ గై. అదే చెప్తున్నాను నేను కూడా. అంటే మీరు కొంచెం రిస్ట్రిక్షన్స్ ఎక్కువ కదా. ఇలాగ మీరు జర్మనీ నేర్చుకుంటున్నారు. యూ షుడ్ జర్మనీలో ఐ థింక్ ఇట్స్ యాప్ ఫర్ ఎస్ఏపి బ్రో టెక్నికల్ కన్సల్టెంట్స్. ఒక్క 5 minutes కాల్ వస్తుంది. అలా కింద కాల్ మిస్ అయింది. షూర్ ఇప్పుడు షూర్ చేస్తున్నారు మళ్ళీ. షూర్ ఎస్ బ్రో. Just now I rescheduled this call to Tuesday, September 30. ఇంటర్వ్యూ కాలా? Like స్క్రీనింగ్ కాల్. ఓకే ఓకే. ఇది లీడ్ డేటా ఇంజనీరింగ్. ఇది అసలు నాకు వ్యాలిడే కాదు, బట్ ట్రైయింగ్ అంతే. ఓకే, అది నేను చూడండి. లైక్ yesterday అనుకుంటా ఆర్ డే బిఫోర్ yesterdayనో I was scrolling LinkedIn and I saw that SAP Joule. So what is this Joule? It's like SAP AI. Yes. Right? So from last 2-3 years, SAP is investing money on generative AI. Yeah. సో అది కూడా చాట్ జీపీటీ మెటా ఇలాగే వర్క్ చేస్తుంది, కానీ దే ఆర్ నేమింగ్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ఏపి జౌల్. Joule, yeah. సో ఇట్ లైక్ అంటే ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ గా ఇట్ డజంట్ కేమ్ ఇన్ టు ఆల్ ద కంపెనీస్ or something like that, but SAP what it is doing, SAP BTP లో 5 మోడ్యూల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే లైక్ వీ హ్యావ్ SAP బిల్డ్ ప్రాసెస్ కోడ్ అండ్ దెన్ వర్క్ ఫ్లో, దెన్ ఇంటిగ్రేషన్ మనది మన దాంట్లో మనం వస్తాం, అండ్ దెన్ ఏఐ, అండ్ దెన్ డేటా అనలిటిక్స్. ఓకే. 5 బ్రాంచ్ కి డివైడ్ చేసుకుంటున్నారు. ఏఐలో ఏసీపీ బిల్డ్ ప్రాసెస్ కోడ్ అని ఒక అప్లికేషన్ లాగా వచ్చింది. అంటే దాంట్లో జౌల్ ఏ అని ఒక ఫీచర్ లాగా వస్తుంది ఇది. సో మీరు చాట్ జీపీటీలో ఎలా హౌ వి విల్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ క్వెరీస్, నాకు ఇది కోడ్ లైన్ బై లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి, హౌ కెన్ ఐ బిల్డ్ అప్లికేషన్ అని మీరు ఎలా ప్రాంప్ట్ చేస్తారో సేమ్ దట్ వే ఓన్లీ యూ హ్యావ్ సమ్ రిక్వైర్మెంట్స్. say that require that what do you call requirement which you got from them yesterday. So like Ariba application integration, how we want to do, if you give that prompt or questions like that, I have this so and so requirement, I want to integrate with Ariba, say procurement integrations, they will be sending purchase order, how I will integrate any command raste meeru, that it will show the steps, it will give you kind of raw structure. ఓకే. లిటరల్లీ ఇది నేను 2-3 years బ్యాక్ లైక్ ఇక్కడికి యూఎస్కి వస్తున్నప్పుడు అనుకుంటే అనమాట. లైక్ ఎస్ఐపి నేను వర్క్ చేసినప్పుడు ఒక 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 ప్రాసెస్ చేయాలంటే మనం ఒక సర్టెన్ సెట్ ఆఫ్ టీ కోడ్స్ పాస్ అవ్వాలి. అది చేయాలంటే మళ్ళీ మనం అంటే టీ కోడ్స్ గుర్తుంటే వెల్ అండ్ ఫైన్. టీ కోడ్స్ గుర్తు లేకపోతే ఒక మెన్యూలోకి వెళ్ళి అందులో అకౌంటింగ్ ఉంటే అకౌంటింగ్లో మళ్ళీ సబ్ అకౌంటింగ్ ఇవన్నీ ఫోల్డర్స్ ఓపెన్ చేసి లాస్ట్గా అక్కడికి వెళ్ళాలి కదా.
ఇది Yes. ప్రాసెస్ వేస్ట్ అయితుంది. సో, ఎస్ఏపిలోనే ఒక చాట్ బోట్ లాగా అంటే లైక్ ఒక అప్‌డేటెడ్ వర్షన్ అనుకోండి. అందులో మనం టైప్ చేస్తే నేను సో అండ్ సో, సో అండ్ సో వర్క్ చేయాలి. ఇప్పుడు నాకు ఈ ఈ టీ కోడ్ కావాలి. ఆర్ ఎల్స్ ఈ పేజ్‌కి నేను ఎళ్ళాలి అనుకుంటే అది ఆహ్, డైరెక్ట్‌గా That మనకి that దానికి that తగ్గ డేటా ఇచ్చేలాగా ఇలా చెయ్యాలి యూఎస్‌లో ప్రాజెక్ట్ అది ఇది అని తెగ అనుకున్నా బ్రో నిజంగా. మీరిప్పుడు చెప్తుంటే నాకు అది కనెక్ట్ అయితుంది లిటరల్లీ. బట్ ఇది వస్తే మనకి కొంచెం అంటే లైక్ దే డోంట్ నీడ్ అస్. కానీ జౌల్‌ని అయితే ఇప్పుడు ఆపరేట్ చేయాలి కదా! అంటే హ్మ్. ఏమవుతుంది, ద రియల్ టైమ్ ఎస్ఏపి యూజర్స్ ఆర్ లైక్ ఎండ్ యూజర్స్. హ్మ్. ఎండ్ యూజర్స్ ఉంటారు. అండ్ వాట్ ఎవర్ లైక్ అప్గ్రేడ్ ఏమైనా వస్తే కూడా ఎస్ఏపి టీమ్ చేస్తుంది every weekend. So what they will just give some monitoring link, and they will be upgrading in the backend, and they will say that okay, your system is upgraded now. Same way SAP Joule adi idi vaste, what SAP team, SAP company will do, they will go to each company and they will say like whatever you want to do, we will do that. Bro, with this And they can save uh, millions of dollars, bro, or else uh, euros, cause they don't want any kind of ABAP team or consultancy. else So it's so a etc team. We uh, can only do that thing from our end like that. Fuck, that's what. Uh, that's really scary. in some of the companies, I don't see security consultants anymore. Security consultant Mm, job is doing by basis, because they just yes. used to do user access and lock unlock reset password, Mm, this and all, right? So yes, that exactly. thing basis is only doing now, and basis consultants work is also now getting replaced by AI. And ABBA Fiori also came. Integrate, only thing which is now safe is integration. Okay, they haven't Yep. founded anything, but still they are trying to, make product secure first for the those Joule, ABAP and all. Then they will come to our module. I feel, but I don't know how much time they will take. So that's why when if you see in LinkedIn and all, if you just search it, Mm, SAP BTP integration architect, SAP BTP integration developers, there is bit more scope compared to other models. SAP BTP developers also they're expecting, but I think it won't be for long term for sure. mm. Once they launch this product, ఇది దాని ఏంటి 2023 ముందు చాట్ జీపీటీ అనే అప్లికేషన్ లేదు. But once they have అవును. released, now everybody literally, even Using ChatGPT. people who doesn't work in IT also, they will also use ChatGPT. So same way, once Exactly, bro. SAP launches this application, అండ్ దే విల్ గివ్ సమ్ టైమ్ లైన్స్. ఇప్పుడు 2027 తర్వాత పిఐపిఓ ఉండదు, సిపిఐకి అప్గ్రేడ్ చేయండి అంటే ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు అప్గ్రేడ్. 2027 తర్వాత అవును. ఈసీసీ ఉండదు, S4 అని అప్గ్రేడ్ చేయాలంటే ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు. సో ఇఫ్ సేమ్ వే ఇఫ్ దే కమ్ అండ్ సే లైక్ 2032 2033 లోపల ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు అప్గ్రేడ్ టు ఎస్ఏపి జౌల్ అంటే ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ టు డూ దట్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆప్షన్స్, అదర్వైజ్ ఎస్ఏపి డజంట్ సపోర్ట్. బ్రో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కోడింగ్ నుంచి నేర్చుకోవాలా? లేదు, కోడింగ్ షిట్. లేదు, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ సాప్ జోల్ ఎలా ఇక్కడ డేటా సైన్స్ లింక్ అవుతుంది. అంటే యూ మైట్ హావ్ నోన్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఆర్ లార్జ్ ఆల్గోరిథమ్స్ ఇవన్నీ ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మళ్ళీ. షిట్. లెర్నింగ్ మోడల్ అవన్నీ ఉంటుంది కదా. సమ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటింగ్, బట్ ఐ డోంట్ థింక్ వీ నీడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్. మీకు ఐ జస్ట్ పేస్టెడ్ 2 లింక్స్ హియర్ సెషన్. ఆల్రెడీ చూస్తున్నాను నేను అదే. ఆల్రెడీ బీన్ ఎనేబుల్డ్ అని. ట్రయల్ అకౌంట్ ఉంది బ్రో. ఐ జస్ట్ షేర్ మై స్క్రీన్. ఐ వాంటెడ్ టు షో దట్ టు యూ టుడే, బట్ somehow that topic came. I wanted to Oh, tell no, no, no. them. Go ahead with your class, and in meanwhile, I'll try to make some room for this BTP or else Joel, SAP Joel. So like after listening to that session, Uh, వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే వీల్ హ్యావ్ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా. అయ్యో నేను మీరు పంపించింది చూస్తున్నాను. సో సారీ. ఎస్. సో we will have two sub accounts, right? One, I have choose the Singapore Azure sub account region earlier. So we can ఓకే. create as many sub accounts as possible. It depends on company, like sub account from existing or sub account like that. So then whenever we create, we will have the option for region and all. Like we just need to give, and there will be only two regions here.
AWS or Singapore అని. So if we choose into the AWS అని choose చేస్తే మాత్రం we will get that SAP build code option అని. Okay, so if we go to service marketplace, I just installed that. Okay, ఇది SAP build code అని. It leverages ready to use SAP services and generative effects. Just click on this and click on go to application. నావిగేటింగ్ స్క్రీన్స్ చాలా ఫాస్ట్ ఉంది మీది. డ్రాఫ్ట్ చేసే లోపు కర్సర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ మూవ్ అవుతుంది అర్థం కావట్లేదు. ఓకే, సో లైక్ అది దాని మీద క్లిక్ చేశాను అండ్ దెన్ అదే ఇది అర్థమైంది మామూలుగా. అంటే మీ దగ్గర కాదు, ఎక్కడైనా సరే సేమ్ ప్రాబ్లం మనకి. ఓకే, చాలా మంది. సో it says like create apps, automate process and build business sites using productivity or no code. It's like a low code no code. I love that word. Low code no code. Yeah, that's the main intention for integration. And even for this SAP build code, we just don't need to do anything. We just need to give some command prompt, or if we are doing some repetitive actions, it will try to automate it and it will try to remove it from the job. No, I'm not having any job. So if that happened, you will be safe. Yeah, it's so scary and exciting at the same time. See, like we want to learn this, and after we learning, and once it is in full fledged, they will remove first as only. You can see this over SAP build code leverages ready to use SAP services and generative AI capabilities to simplify the development of SAP UI5, SAP Fiori, and CAP application running on SAP BTP using the cloud. Cloud Foundry. Yeah, so the SAP UI Fiori CAP applications is done by Fiori consultants and ABAP applications, ABAP consultants. So it will be a huge blow for them if it comes. Even for this SAP Business Application Studio is it's a turnover, bro. Huh? Turnover. They will take half of the companies away. Yeah. So even for functional stuff and all, master data integration or success factor or even under they will slowly try to automate that also. Not sure when and all, but pakka for sure. It's like it's like their roadmap ఉంటుంది కదా, చూస్తే మీరు they will try to automate everything. అలా ఉంది, స్కేరీ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ గ్లోబల్ అకౌంట్ లో మీకు ఇంకొక సెషన్ మేబీ ఐ హావెంట్ టూల్డ్ దిస్ ఎర్లియర్. నాకు ఈ పేజ్ రావట్లేదు వెన్ ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ టు ఇన్స్టాల్. మీరు జస్ట్ SAP BTP Cockpit అని టైప్ చేయండి. BTP Cockpit, yes, I did. Okay, and then click on sign in. You will get an option to overview. Okay, like it will directly come show. For me, I think it will show picture. I'll just click on sign in. Okay, sign in SAP BTP. See, it is asking to log off and sign in again. For you, it might show. Maybe you can share your screen. We'll just do that. No, it's okay, fine. You can complete the session today. Okay. My maybe mind stuck last with SAP zone. Okay, so I wanted to show something to you. What is that? Before our session today, we will be dealing with Splitter, but just మీరు BSS వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సెక్యూరిటీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు బీటీపీలో అని చెప్పి అడిగారు కదా లాస్ట్ టైం. జస్ట్ అంటే ఓవర్ వ్యూ చేద్దామని. ఇది ఇక్కడ గ్లోబల్ అకౌంట్ వస్తే వ్యూ see global accounts. Okay, we will go to our sub account Singapore one solution. So ikkada meeru overview, what we will have in overview, we will have like what is the global account, what is the region, tenant ID enti, sub account ID enti, how many sub accounts we have, and all that we will be having here, which is the environment, Cloud Foundry environment, Kaima environment, ABAP. These are all runtime. Cloud Foundry, Kaima, ABAP are the runtimes. So we'll have like two environments: design environment, runtime environment. Runtime environment మనకి ఏమి కనిపిస్తుందో that is called as runtime environment. Backend లో will have like multiple stuff going on. అంటే అప్లికేషన్ లాగ్స్
we will be stored in some place, and the storage and all, how much storage it is, that is in the back end. బట్ మనకి కనిపించేదాన్ని రన్ టైంలో, రన్ టైమ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అని అంటారు దీన్ని, క్లౌడ్ ఫౌండరీ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓకే, సో that and what are the services which SAP provides that will be available in the service marketplace. We will have multiple, if you see SAP build process automation, application studio, zone, and all these are all like kind of new ones coming. Daily they will be releasing something like updating, and they will be releasing it as a service. You can see ours here, integration set and API management. Similar way, we have like front end, back end, and all, and we can create, use that service using this instance subscription. Like we just used integration suite and business application studio, like we haven't entered there, but we are using it here. We are using the services via instances and subscriptions. And in Cloud Foundry, we'll have like spaces, and here we have org members. Okay, so what basis consultants will do, like if some new member came, they want to have access, so they will give their emails, and they will just, based on rules or something, they will, they will click on add, they will enter their email ID, and they will also get access. So even I can add your ID to you, maybe you can access my trial account and all, but I don't think I can do that in trial account. Maybe we have some limitations, I think. In real time they will do that way, like they will add our members. Yeah. And how much quota is there, like what is the space, this, like every BTP tenant has its own space మీద charge చేస్తారు. సో ఇంత స్పేస్ ఉంటుంది. So if you see space memory 4 GB ఉంది, service instance 2. So similar way, I think in real time we will be having much more space, but space ఏమైనా తక్కువ ఉంటే బేసిస్ వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ చేస్తారు, like to release some space or to increase the space. That also SAP will do. We have to request, and they will charge money for that based on the space. In the space issues. టైం మళ్ళీ 46 days కి పెరిగిందా? లైక్ లేదు, ఇది గో ఏంటిది, మెయిన్ అకౌంట్ విల్ బి ఫర్ 90 days. Okay. So our integration set, if you come, it will still show 16 days. 16. Yeah. This is for it says the current interval expression. What is this? If you look, we can renew also, like total earlier, no, when before 2024, I think we used to have our integration suite also for 90 days. Then they brought some new rules and they made it for 30 days trial. I don't know why. So we can still renew for 3 times easily, I think. అండ్ HTML5 అప్లికేషన్ అంటే ఏమైనా HTML5 అప్లికేషన్ రిలీజ్ చేస్తారా, రిలీజ్ చేసుకోండి అంటే UI వాళ్ళు చేస్తారు, థియరీ కన్సల్టెంట్స్ వాళ్ళు. దే ఆర్ డెవలపింగ్ సమ్ HTML5 అప్లికేషన్స్, ఆర్ if you want to develop build works on SaaS applications ఉంటే, then that they will be doing here, like adding here. Okay, and in connectivity here, so this org members basis of security will divide. I think most probably security, I'm not like nowadays, like I'm seeing that most of the things are doing by basis only. So security is getting less scope nowadays. And destination, let's choose the, here we have to create a destination. You might have seen in Accenture time maybe. So destination ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారంటే, say if some like within the APIs only, like if you are connecting to some backend from CPI to backend, okay, so if that is also available, like RFC destination తెలుసా మీకు? I think we haven't went there. అంటే backend లో RFC destination క్రియేట్ చేస్తారు SM5090 కోడ్ లో. So then we will use RFC adapter in CPI. So దానికి మనం డెస్టినేషన్ తో కనెక్ట్ చేయాలి. Like in adapter they will be have to give it the destination name. That destination and all will be created by basis consultants. డెస్టినేషన్ అంటే ఒక పాత్ అన్నమాట.
ఇక్కడ అథెంటికేషన్ మెయింటైన్ చేసి మనకు లైక్ సేమ్ వే వి డూ సెక్యూరిటీ మెటీరియల్ కదా, మన సెక్యూరిటీ మెటీరియల్లో యూజర్ పాస్వర్డ్ అని కన్ఫిగర్ చేసి సెక్యూరిటీ మెటీరియల్ నేమ్ని అడాప్టర్లో కన్ఫిగర్ చేస్తాం, క్రెడెన్షియల్ నేమ్ని. ఈవెన్ ద యూజర్ పాస్వర్డ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దిస్ నేమ్, క్రెడెన్షియల్లో వేరే యూజర్ ఉన్నా కూడా మనం ఏంటి we will hide this using this name in our adapter layer. Same way path కూడా will hide it somehow with the destination name, something like that. And certificate trust ఇవన్నీ basis వచ్చేసి even cloud connector configurations. I haven't installed it. I will show you in the next class. Cloud connector ante if you want to connect from cloud to on-premise, you'll have to connect via cloud connector. Yeah. And if you security the user roles accession role collections and all, so usually they will be see now why security consultants is not they are not using much is in the first class, if you remember, I told like we have something called as boosters. మనకు బూస్టర్ లో ఎనేబుల్ క్లౌడ్ ఫౌండరీ or enable integrations అని ఇస్తే it will only like it's itself assigned rules whatever I needed, and for the and the access also I didn't even went and created it manually. It did it by itself. So that's why their scope is getting less. So basis people are doing that. ఫస్ట్ క్లాస్ మీకు చూపించాను కదా, అంటే ట్రయల్ అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అంటే అప్పుడు నేను ఐ డెంట్ డూ ఇట్ మాన్యువల్లీ. టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, లైక్ వన్ అర్లియర్ వాట్ వీ యూస్ టు డూ, వీ యూస్ టు come here, we used to go here and we used to click on this assigned role collection and we used to choose like whatever roles we want one by one, like that. Like basis or security they used to restrict some access for developers of security consultants or something like that. Now boosters itself will assign roles on its own. Like we just need to you just need to say that okay, I want to enable integration suite, something like that, and it will assign rules on its own. This part is done by security consultants plus basis. Okay, trust configuration ante see you might have in Accenture, right, there are two ways to have the trust enabled. Okay, usually what in trial account what we will do, we will click on SAP BTP account and we will sign up and we will get user ID password, right? Then every time when you want to log in, we will just use our user ID password, that's it. So in Accenture or MNCs and all, there are two types of authentications. One, either we will log in via our single sign-on method, SSO method, you might know already, like we will log in with our mail ID, right? Yeah, so we don't give as user and all like in real time. Okay, we will just give our mail ID and the SSO connection will be set up by basis plus security. How they will do, they will add this SAML trust configuration, adi okati. And if that is the way, like if we have some issue, we will raise some OSS ticket to SAP team. They can't access our landscape because వాళ్ళకి మెయిల్ ఐడి ఉండదు కదా, ఆర్ దే వోంట్ బి హ్యావింగ్ అవర్ access SAP BTP Cockpit access. సో అది ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వాట్ this like we have to resolve this problem, we have some other solution called as IAS, అంటే Identity Authentication Service అని. Okay, what that will do, it will authenticate against identity. Okay, you are from sap.com, okay, and then we will have something called as principal propagation. So principal propagation లో ఏం చేస్తారంటే
if it is from sap.com backend lo or basis test configuration lo, they will be allowing that IP address and all to access the our website, SAP BTP Cockpit and all. సో దే ప్రిన్సిపల్ అంటే యూజర్ ఐడి అన్నమాట. ఈ యూజర్ ఐడితో వస్తే అలో ద యాక్సెస్ టు హ్యావ్ అలో ద యూజర్ టు హ్యావ్ యాక్సెస్ ద పిటిపి కాక్పిట్ అలా ప్రొపగేట్ చేస్తుంది అన్నమాట టు అక్రాస్ ఆల్ ద ల్యాండ్స్కేప్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఆర్ యూజింగ్ IAS, బట్ సమ్ కంపెనీస్ వాంట్ tight tech security and they don't want any other people to access their landscape. They will be using single sign-on. So this trust configuration will be done by basis plus security. Okay. Yeah, and then settings we have just a normal settings like token validity and all. OAuth authentication and OAuth authentication will be getting some token, and then with that token we will call the actual API or actual CPI URL or whatever some destination and all. So for how long the token should be valid. 30 seconds మీకు ఒక ఓటీపీ వస్తే హౌ లాంగ్ ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్, ఇట్ విల్ బి వ్యాలిడ్ ఫర్ 1 minute or 2 minutes. సేమ్ వే ఒక టోకన్ తీసుకొని ఆ టోకన్ ఇస్తే మాత్రం విల్ బి హ్యావింగ్ యూ కెన్ లైక్ హ్యావ్ access to post something to that API or create something to API. Some API have that limitations. So అది signing keys అంటే same way. This is also for Java web token and all. We'll use it in API or హై లెవెల్ సెక్యూరిటీ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేస్తాం. అండ్ ఎంటైటిల్మెంట్స్ అంటే ఏ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి దట్ వాట్ అండ్ ఆల్ విల్ బి యూజింగ్, అంటే డీటెయిల్స్ ఆన్ దట్ లైక్ వాట్ అండ్ ఆల్ ప్లాన్స్ వీ హ్యావ్. సో here if you can see we have API management, right? We have like on-premise connectivity, API portal and APIM as root and all. Some have like free subscription and all. So ఏ ప్లాన్ ఉంది, సబ్ అకౌంట్ యూనిట్స్ ఎంత, అది కోటా ఎంత ఉంది, యాక్షన్స్ ఏం చేయొచ్చు అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. యూ వాంట్ బి యూజింగ్ దిస్, no consultants will use it. Usage analytics అంటే how like it's like a stats of how many members are using BTP account, ఎంత సబ్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎంత స్పేస్ ఉన్నాయి, and how much API calls per day and how much CPI calls per day. సో పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఉంటుంది అంటే లైక్ సో యూజర్ కాంట్ డూ మల్టిపుల్ API calls. API మేనేజ్మెంట్ లో రేట్ లిమిటింగ్ అని ఉంటుంది, బికాస్ ఇఫ్ దే స్టార్ట్ కాలింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బ్యాక్ ఎండ్ లో లోడ్ ఎక్కువ అయిపోతుంది కదా S/4HANA మీద. దేర్ మైట్ బి ఛాన్సెస్ దట్ ద స్పేస్ ఇస్ టూ మచ్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ కన్స్యూమింగ్ మోర్ మెమరీ there are high chances that production might go down or some system might go down and it will have an huge impact. Even if it goes down, unplanned downtime unte for even for 1 hour, all users will be like making noise. So that performance analytics and all. So basis consultants, these people will monitor the performance of the application system, backend system, and performance of BTP system. అన్ని జాబ్స్ మానిటర్ చేస్తారు, అండ్ SMQ1 SMQ2 జాబ్ మానిటర్ చేస్తారు, అండ్ బ్యాచ్ జాబ్స్ రన్ అవుతున్నాయా, how frequently it is running. So that is what basis consultants do. Like even development అవన్నీ వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ కదా, వన్ టైమ్ డెవలప్మెంట్ చేసి ప్రొడక్షన్ కి వెళ్ళిపోతే డన్, ఇట్ ఈస్ డన్. సో మానిటరింగ్ ఈస్ వాట్ everybody is focusing on. Support consultants are very much needed because of this. Yeah. Anybody can develop ChatGPT lo you just give steps అని చేస్తే, then when we even if it is wrong, when we go to our managers or some seniors, and if we when they do review, they will still say some changes and you can still go and do it. But monitor lo support consultants take it very lightly, and if he's not monitoring properly, and if the messages are failing, or if there's some performance is more and they are not properly monitoring alerts and all, then it will have huge impact on alerts, especially production system. Users మీద చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. సో
That's why basis and integration support consultants, even for ABAP theory, it is all one-time activity for there. That's where integration ఎందుకు పబ్లిక్ ఫేసింగ్ ఉంటుంది అంటే వీఆర్ లైక్ సెంటర్, ఇంటిగ్రేషన్ సెంట్రిక్ అని ఉంటుంది. అంటే ఎవ్రీ మోడ్యూల్, function module, whether it is procurement or sales or HR or FICO, they will connect via even SAP system, non-SAP system, they will connect via integration. So once it is developed, and if something is failing, we will only have the visibility. Receiver system lo emana tada vaste, or if it is went down, it will fail in CPI. And even if sender is sending some wrong data to us, then also it will fail in CPA. So we are the ones who monitor so frequently, and we'll be in touch with business users once the interface is moved to production. Okay. Yeah. So that's why this monitoring stuff is very very important. Okay, like we will be seeing the field messages here, we have to monitor it. Like we will be having this alerting mechanism and all, which will send alerts to, not every company uses that alerting mechanism. Like there will be supporting consultants who will be monitoring here. Some advanced or startup companies are going for this cloud ALM, which has this automatic mechanism of, if it fails in CPA or APM, it will send alert in MS Teams. Like one channel will be created and they will be notifying, so that people will go and see what is the error, and they will, tell to the users, user com అని పంపిస్తారు. If unexpected downtime ఉంటే ఆర్ డౌన్ టైమ్ ఉంటే యూజర్స్ తెలియకపోతే యూజర్స్ విల్ మేక్ నోస్, ఇది వర్క్ అవ్వట్లేదు, అది వర్క్ అవ్వట్లేదు అని. మీరేమైనా రీటైల్ స్టోర్కి వెళ్తే దే విల్ బి షోయింగ్ ద రియల్ టైమ్ విజిబిలిటీ అండ్ ఆల్, రైట్? సో టుడే దిస్ మచ్ సేల్స్ హ్యాపెండ్, దిస్ మచ్ ప్రాఫిట్ హ్యాపెండ్, దిస్ ఇస్ ద offer on these so and so products, and all that data real time validate somehow backend may, it includes ABAP, Fury, CPA, API. Even if one things goes wrong, they will face issues and they will be making noise. Okay, say some API is sending the profit and loss details to the retail store. అక్కడ రియల్ టైమ్ విజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఆర్ సే సమ్ ఏపీఐ సెండింగ్ ద సేల్స్ డేటా ఆర్ పర్చేజ్ ఆర్ ఇన్వాయిస్ డేటా, సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఇఫ్ సమ్ API is not working, అక్కడ రాంగ్ డేటా, it will show wrong data, right? Stock transfer data and all. So that will have an huge impact. అక్కడ స్టోర్ లో if it is not visible, everybody will be wondering why it is not showing proper data. That's how the importance of SAP. Like every domain, like as an integration, I might highlight what we are doing. Even if you go to basic security, they will also highlight their jobs like that. But you should understand the market. Like you should see the LinkedIn jobs and understand whether basis or security, are they hiring basis or security nowadays? No. Why? Because SAP automation is coming in, boosters came in, and security went. Now basis is the next term. So what is the trend going on in the market? You should be always understand that. Yeah. So I think till now, just a quick recap. I think we're starting it at 9 o'clock. But okay, I think it's a good session. Yeah. So till now, connectivity wise, we have seen HTTPS, both sender and receiver adapter, and SOAP and OData adapter, right? When it comes to logic, we have seen content modifier, request reply, and router converter, message mapping also, a bit of message mapping, and Groovy script also. We just saw like simple Groovy script, how to replace all, like break, fine break and all. So that one we saw. So today we will have something called a splitter.
So Okay. what splitter is generic term. It says like it just splits the payload into multiple smaller messages. Why we need to Mhm. split? Why we need to split? Say someone is sending invoices, okay, for the whole Yeah. month, or the salary info for the whole Mhm. company. SuccessFactors employees sending salary details of the whole company employees to the backend, replicating or something like that. So it will have the huge data, say some 70,000 records or 1 lakh records. CPA can't take that much load all at a time. So it needs to split. It wants sender to send the payload in chunks. Mhm. Chunks as in like small parts, small XMLs, small JSONs, something like that. So that is where the splitter comes in. Okay, so recently there was an issue like which I resolved. Okay, there are like different types of splitters. We have like general splitter, iterating splitter, IDA splitter, EDS splitter, and also what they did previously. So somebody else designed and they have kept an IDOC splitter. So they are Mhm. kept it in the wrong place. So it's like a 50 MB file is coming. So it is not able to load the 50 MB IDOC splitter they kept it at the wrong place and it is not able to process it. It is getting hanged and all the Mhm. business users are facing issues. So what I analyzed, so that IDOC splitter was placed at the wrong place, and it doesn't has the characteristics which other splitters has. When it general splitter has more parameters and is more capable of handling higher loads than IDOC splitter. So I just went and replaced that with general splitter and just kept one step ahead of the IDOC splitter. Then the processing time for the message earlier it used to take 23 minutes to complete a message in CPI. Mhm. Sometimes it used to hang, but now it just takes 5 minutes. How? Because we have enabled parallel processing streaming and also I'll just show you in real time how, like, what is the benefits and all. So each split message can be processed individually and useful when payload contains lists, arrows, or multiple records. Okay, like when it contains multiple records or when it is huge, like when it contains special characteristics like arrays and all, then we can use splitter, and it prevents timeouts or large payload issues and enables parallelism. Parallelism అంటే it doesn't wait for one message to complete. Even if one message is completing, it will ask for another. It will ask to send another message, and if it is small compared to this message, it will process that. So that way, types of splitter we have like general splitter, iterating splitter, ED splitter, and IDA splitter. Okay. Mhm. So what general splitter will do? It splits message based on XPath or delimiter. XPath ante ఇది. Like, see, I want to split it. So here we have like some sample payload. I got it. So this is like purchase order will be like this. Okay. I want to split each item separately. Here, like we have three items. We have keyboard, we have mouse, we have monitor, Mhm. and all these items. Customer is EBC Corp. Order ID is this. They have like placed in one order only. But I want uh, to show in a different, like I want to show according to item. I don't want to show as per the order. Now they're saying as per the order, like one order we have three items. No, I want to split it and send it as an items. Three different items, right? It's not one item. So what we have to do, we have to just give this X path, purchase order items, or we can just simply give item. So general splitter Mhm. will do, That's pro- it will split on its own that way. yeah. We'll see real time how like use cases ending individual items from a sales order to downstream system. Understand. Yeah. And iterating splitter అంటే ఇక్కడ what we are saying, when we use general splitter, it will include the header and header details also. Mhm. అంటే output will be like this. చూడండి అనుకోండి. It will be like this. Okay.
బట్ ఇటరేటివ్ స్ప్లిటర్ యూజ్ చేస్తే ఇది ఉండదు. It will just send the item details only. So that's the difference between general splitter and iterating splitter. General splitter will always make sure that a header is added into the payload, but iterating splitter doesn't add any header into the payload. We'll just split the message. Yeah. So we'll see in real time how it works. I just created multiple live flows. First, I'll just revert it. I just made some changes just before the class. So here's this. You can see it will be in routing. Okay, see it like EDS splitter, general splitter, IDOC splitter, iterating splitter. Okay, we have multiple splitters. Most probably we will be using general splitter or iterating splitter. EDS splitter only for B2B scenarios, or when it is like coming from third party, or when we are using EDI as in format. Okay, IDOC also same way, but IDOC has some disadvantages. It doesn't have any parameters, and also either most probably will be general splitter is better to use. Okay, so what we did is the same, like we will be sending message from postman or some third party person, then you will also have to use this sender adapter, and I just gave this URL, and then I've added the general splitter here. So in processing we have multiple parameters here. So we can split it based on two ways, either on the XPath or either on line break. Say some sender is sending some CSV file in CSV format. I want to split it for each line. So how we will do that? You will keep on click on that line break, and then you will be giving just if you want grouping, you will be giving that, or else no, you will be just split in the line. But now we are doing in the XPath. I'll just show one by one. Grouping is something if you want to group two items in one purchaser, one order, then you will give two. By default it will be one. So if you want to group, like if receiver system want like no, you just now in real time we are just have three items, right? In real time we'll be getting multiple items, and also if they say like per one order you send three items or 10 items, then we will be just giving 10 here in grouping. So we shouldn't give much higher number here. Max to max it will be like 1 to 10 should be the ideal number. So by default I've kept it like grouping as of now. And streaming is same thing, like streaming and parallel processing kind of gives the same way, gives the same meaning. Parallel processing, and if you just want 2 3 messages to process at the same time, you just don't want sequential processing, or you just don't, one message shouldn't wait for another message to get completely processed, so that will take more time. So that time you can enable parallel processing. Only disadvantage is it won't be in order. Say here in the this item here, the first item is 1001 ID, 1002 ID, 1003 ID, right? In backend, you might see like 1003 might go first, 1002 might go next. So that way it will go, but it will process fastly in CPA. And this stores number of concurrent processes, like how many threads you want to send it, like how many parallel messages you want to send. Do you want to send 2 at a time or like 10 at a time? So that way. So 10 is the maximum number which you can keep. Like you can keep 50 also, but that consumes more memory. So 10 is the ideal number which you can keep. And timeout is like like what is the timeout with which it can get timeout, and all. Like if it is a too much high payload and all, you can just
give some 300 seconds again, right? 300 seconds is how much? 5 minutes. So you can give at that time, you can give some like 10 minutes and you can just convert it to seconds and give it. Stop on exception. Like if there is any issue with the payload, then if you want to stop the message, then you can click on that stop on exception option. So Mhm. that is with respect to general splitter. So I just added this expression just to show like how it works in real time. Like I'm just separating the splitted payloads here. I will understand when I once I send it from postman, and then once you split the messages, you want to gather it again. Uh, like say like just to explain you, like nobody wants to gather again after splitting. But Yeah. still, uh, gather until like if you're using multicast or something like that, like if you're sending same message to multiple receivers, or if you're splitting the messages and then you want to send it in a one concatenated payload, then you can use this gather. Like we'll have multiple options. Incoming format can be any, either XML or JSON, or if it will be in plain text, or if it will be in XML different format, or if it is in same format. So that is incoming format. Aggregation algorithm, like we do have concatenate tar and zip, like it just concatenates and sends. Okay, the name itself says it just gathers and sends. So tar zip we never used. So we always use the concatenate. So now what I will do, I will try to use splitter, general splitter, and we have the same payload which I just showed you over there. I'll just send it. See, what is the response we received? We received item 1001. Okay, and we received header also. Like each item has this details. Yeah. So in real time, I'll just show you how it works. Duplicate. Enter integration and APIs. Just go here, general splitter, you click on trace, and just show you iterating splitter as well parallelly. So I'll just send it again. Okay, the same response. If you go to general splitter, water message processing, click on trace. Uh, what happened? You got the message here all at a time, right? Like we send this Yeah. and it is splitting three times. General splitter 1, general splitter 2, general splitter 3. Mhm. Like if you see content modifier 1, it's splitted one item. Yeah. Next it will go, it will split second time. Then in This will gather, gather. Mm. okay, since we enabled parallel processing, ideally what should come first? 1001 should come first, right? See here we have Mm. 1002, and then second time gather, it will take the 1001. Then again general splitter is coming here, 1003 will be there here. Then it Yeah. gathered. So after Mhm. that, it just added everything at one place, 1002, 1001, 1003, and Yeah. that's how it splits in real time. Mhm. So we will be having in real time, I will show, like we'll have invoices, right? So what in a retail store company, they will send multiple invoices. Okay, so Mhm. we have to send, like they will send some 70,000 records, 50,000 records in one single file, 50 MB file. What we will do, we will have to convert it to IDOC, and we will have to send one IDOC Mhm. to the backend. So at that time we will be using general splitter. We will split it, we'll give XPath as slash double slash IDOC, and we'll be sending it as
one ad hoc. Like that way, we'll send some 10,000 ad hocs and all. So like we'll have to separate it, right? Like for each employee, the detail will be different. For each item, the Yeah. details will be different. So that is where we'll use iterator time. The same way, if you go to iterating splitter, send it. It's the same payload over there. See, the header is not there. Header is not there here. I'll just show that. Artifact. Yeah, I can go to. Sorry, Process. what did I select it? You can come here or else. So we here also have 3 iterating splitter. Item 1, item 2. See, it doesn't has header. If you don't like, if they say like I don't want without header, then use iterating splitter. If they say like I want with header, then use the general splitter. Simple. Mm-hmm. Okay, that's it about it. And it has the same what do you call configuration things. And okay, it's like I use the same. It will also have like XPath and line break and it has some one extra option. I think line token or something like that. We have one extra option called as Token. token. I will tell you that. And same XPath expression, grouping, streaming, parallel processing, stop and exception. Same thing. Based on requirement, we'll be using whether it's a splitting, like general splitter or the iterating splitter. So that is with respect to splitter, and we have like other options, right? So line break. For line break, what we will do we have split by line break? Create a different process. So this one, split by line break. What I did, we choose that line break option. And I have not given anything in grouping and all. You can try that also. First, we'll try with this. Okay, streaming, stop and exception and all. Content modifier. I just to show you like how it differentiate like how it splits, and I just added some dummy expression over there. Same way here also we're concatenating here. So if you go here, I have given that path here, and if I just send it, see how it is splitting line by line. Okay. So row, and then second row, and then third row, and then fourth row. Yeah. So that's how it works. And now let's see like what happens if we give grouping. I'll give grouping as 2. Deploy is cancel. See, click on cancel after I deploy. Mm. It won't get locked. So Mm-hmm. now you see it got grouped into Like equal divided uh, into two groups. Okay. two lines in one group. Simple. Mm-hmm. If they're sending like okay, send 10 items in one group, then we'll be sending. We'll just keep this Okay, 2 man. here. Yeah. Okay. Then. So now I remember last class. Sorry, like I'm just jumping between the concepts. If you remember last class when we did post call, it worked, but it didn't work for put patch and all, right? Mm-hmm. So what was the issue? If you Some remember, is yeah, yeah, some due date, something like that. I yeah. think so. Discontinued date. Discontinued Discontinued. date. Yes. That was the problem actually. I was using it, and once I sent it, it was giving the discontinued date some error. So I went, I revisited that error again, and then I was saying like, what was the error? It was the same error. I was just adding, it was just getting added somehow, maybe because of cache or something like that. So, what I did, JSON, I'll just try to show you that one also. Integration APIs, manage integration. I'll go to here. This is the artifact, I think.
I just tried to show you put call. No, maybe. So we just need to change update operation here. Here it will Yeah. still show discontinued date, but we don't need to send discontinued date because they have removed that field from the API. Okay. It is not accepting it anymore. So In real time scenario also. yes. Mhm. Where is my Northwind OData POST patch? Just open this. So this is the ID. Okay, we can first check whether this ID is there or not. Always using this filter. Okay, see, Yeah. I'll just give the ID as 600 and send it. That ID Yeah. is not there. So we need to Refreshing. create Okay. post first. So we'll see like what ID is there. 560 is there. No. Okay, let's not. Then we'll see like what is the ID and then we will post it and update it. Okay, here's something. We'll update the first record only. We have ID as 0, ID as 0, and we have name as bread, as bread, description as whole grain bread, release date. We'll keep it the same release date. We'll try to update right anyhow. So discontinued date we don't need to give. Rating is 4. Rating is 4. Okay, price will change. Okay, I'll try to send this. See now it is giving 204 no content. Okay, and if I see now if you see here, uh, it is okay. We'll have one more version open. We'll duplicate this. Now I will give ID equal to 0. Okay, we will see like how what did it got changed or not. You see, ID is 0, name is bread, description is Volgin bread, release date is this thing, price got updated into 15,000. If you see here, the price is 2.5. Now I will change the rating as 4.5. I will change the description also as just to bread. If you want to update, okay, we are doing a put call, right? Sorry. It is saying, okay, we can't enter. We can't enter decimals over there. See, EPA is specific limitations or restrictions that we'll be knowing since it's a trial content I haven't went all. But 204 no content means we didn't get the response back, but it is getting updated. Okay, you getting right? Hello. Oh shit. Yes, yes. It's on Yeah. mute. Okay, muted. Yeah. So uh, so now it is working. So we need to like put is just updating it. Okay, Mm. if you want to update something like price information or something, or if you want to increase the rating or change the description, change the date, release rate and all, then you can use this put call here. Or if you want to create some new entry, you can use the post call over there. Okay. So that is the benefit of Come that. again. So If you want to create. if you want to create, say some new ID you want to create, Mm. okay. So then we will be using post operation here. Post. Okay. Yeah. Now if you want to update something, then we'll be using put operations. It will be dynamic here. Okay, so we want to Mm. be uh, using this operation details here. Like what we will be doing, we'll ask them sender to either
like we'll be creating different process for it. Okay. See, since now we have like I created post, put, patch, delete in one flow, right? So I will be Yeah. creating 4 different flows or 4 different local integration process here. Okay, you might not know what is local integration process. What I will do, I will add one process call here. Okay, just a minute. There is something called as process call and looping process call. And then I will add local process call, local integration process. So I will name this as, I'll name this as post, save. Then I'll use local integration process again. I will keep it here. Shit, redo. The integration process here. I will keep it here. I will name it as put. I will click save. Then I will use one more process call here. Where is it? Huh. I will. Okay. So what we are doing, we can click on select. You can click on post. Now we can come here. We can click on select. We can do put. Okay. Now if you click on save, here also you can just rename if you want. Process call post. Yeah. Process call put. So if the sender sends post, okay, then it will come to here post. Then it will come to this local. This process call will call this local integration process call. So we're just splitting the we don't want it to get too complex, right? In the one box itself. So we're just calling local integration process. Like when chief minister handling, says chief minister can't handle all state, right? So you will have local ministers available for each taluk or each district, something like that. So okay, so what chief minister say, Karnataka chief minister will do, he will say that okay, for Mysore, some Pratap Simha or Tejasvi Surya, you handle it. For Davangere, something, some GM Siddeshwar or some guy will you handle it. Like when it comes to Modi, they will say like Pavan Kalyan will say about Andhra Pradesh. Revanth Reddy you see about Telangana, something like that. Okay, that will handle, and you can define request reply here. The same thing, like you can always copy it also. I don't know if you can copy and paste it here in. I think that this option is not there. In real My time wiki again. professor already got a Huh? new certification under SAP build code. Okay, sorry. Come again. My professor just Huh? got updated with a new certification SAP build code. Oh, you're saying everything about Chennai. Okay. Yeah, You. I think it's very good because I think maybe they will start with US guys and come to us. Hmm, something like that. Sorry, it is OData API. I missed it. Node type. Yeah. Yeah, it's OData Yeah. API, and here you can do. Here you can create post call, and here you add one request reply. There you do put call, or you can do one thing. See, you don't want if they want. If you want to route now, okay, you are asking sender team if you want to, you just send it in one header, whether you want to do post call or put call or something like that. Then you will add a router here. You will put some condition. If the header is put, you go to post, and if the router is, if the header is put, then you do put call. If the header is delete, then you do delete call. You just add 3 routes and you just You. use it, and simple this way. Post call చేయి ఇక్కడ, then you do put call, and same way delete. So that's how we play with the
palette functions, logic. We don't need to worry much about, like once you know the cricket, like basic terms, bowling, batting, fielding, Mm-hmm. you can be an all-rounder later. Yeah. They just play with, like, who is the better bowler, when to play Bumrah, Mm. when to play, Siraj. Yes. Mm. Yeah, but for that you need to understand each palette function characteristics, like what Bumrah is capable of, what Siraj is capable of. And then when you see in real-time requirement, hey, I can use router here, hey, I can use splitter here, hey, I can use Yeah. message mapping here. So just simple like that. That's why integration is so easy, and we'll call it as low code, no code. See, now I'm like Mm. getting, I myself as, while training only, I'm getting like multiple requirements. I can do multiple developments like this. So it's very easy for us. So now let's go back to Splitter. Sorry. Uh, and just wanted to show, clear that concept with you. Like it works, but because of EPA restriction, it didn't work last time. So we did split by line break, right? So we'll go to Line break split by token. token. What does split by token is? Just, just close all this stuff. Okay. I'll show in operations. Huh. So we have something called like this. Okay. Say supplier is Mm. Walmart Mm. and customer is this. It has one order and it has many items. Okay. Okay. So now Mm-hmm. what you want to do? You want to like there is product details also. Mm-hmm. Yes, product details. Okay. So it has product here, keyboard here, mouse Mm. here, monitor here, Okay. and webcam Like, here. You want to split it based on this token. I want to split based on product. okay. So that's where you use the token. You want, if you want to split it based on specific child node in an XML, so Mm-hmm. then Okay. you use product. You just need to give that product XML node here, and then Mm. if you just click on send, it will, since it's an iterating splitter, it will just Mm. give you the product details. And if you use general splitter, what it will do, it will give the all the other details also. You can Yeah. try that also. Did I not create it? We'll do one thing. We'll change it here only. No, no, no. Why? Why I haven't created general splitter? Because that option itself is not there. In general splitter, we just have XPath and line break. Mm-hmm. Hmm. So Like, this option is specifically only for iterative splitter. Like they just want to split it based on token, right? That's fine. okay. It Yeah. only applicable to iterative Yep. Yep. splitter. Iterative Yeah. splitter. Yes. Just a minute. Got it. We'll stop here or Yeah. I've had some work. yeah, need to prepare food Okay. and need to go out. Sure. So just giving you a heads up, we covered general splitter, iterative splitter. Since we Mm. are using IDOC splitter is only for IDOC adapter. So I might explain you like when I'm covering IDOC session. We Mm. skip that. So we just have another two left. I will be covering that Master and general. multicast Mm. later. But I will be pasting these notes with you. Same Yeah. whole story. I just I go think the through. previous call you didn't share the notes, Is it? I think which I was shared. 30 or 40 minutes. Let me check on 7. Yeah, just check. If it is No, not there, I'll just not there. Huh? no, no, no. When was the last? So you got the soap Sixth sender adapter classes. and OData adapter, that notes you got, right? OData, yeah, what is margin, OData, Yeah. Okay. post Then so patch versus difference. this is for OData post patch delete and all. Okay. Mm-hmm. And then today's session is about splitter.
So Splitter, Splitter. we have nested Splitter and all. Whole session is there. I just listing that also. Mm. Okay. Okay. This should be fine. Splitter Uh, only we have this much of options. Mhm. yeah, so Splitter is so Just to easy. split. Splitter and Gather is so easy. Even multicast. Okay. Mhm. Even router. See, this what do you call? Routing is so easy. రూటింగ్‌లో ఏమంటే స్ప్లిటర్ ఉంటుంది, కన్వర్టర్ ఉంటుంది, రూటర్ ఉంటుంది, అండ్ గ్యాదర్ ఉంది, అగ్రిగేటర్ ఉంది. రూటర్‌లో ఏమంటే జస్ట్ Mhm. కండిషన్ ఇవ్వాలి. ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితే ఈ రూట్‌కెళ్ళు, లేదంటే ఈ రూట్‌కెళ్ళు. Okay. స్ప్లిటర్‌లో వెదర్ డు యూ వాంట్ టు స్ప్లిట్ ఇట్ బేస్డ్ ఆన్ XPath ఆర్ లైన్ ఐటెమ్ ఆర్ టోకెన్ బ్రేక్, వెదర్ యూ వాంట్ టు ఎనేబుల్ parallel processing or grouping or streaming and all, or you just want to send as it is. అంతే. దెన్ కన్వర్టర్‌లో XML టు జేసన్, జేసన్ టు ఈడీఐ, జేసన్ టు సీఎస్‌వి, XML టు సీఎస్‌వి, ఏ ఫార్మాట్ నుంచి ఏ ఫార్మాట్, XST ఫైల్ Mhm. ఉందా లేదా, అంతే సింపుల్. గ్యాదర్‌లో మళ్ళీ కన్కాటినేట్ చేయాలా, ప్లెయిన్ టెక్స్ట్‌లో ఉందా, XML డిఫరెంట్ ఫార్మాట్‌లో ఉందా, సేమ్ ఫార్మాట్‌లో ఉందా, అది. మల్టీకాస్ట్‌లో అంటే మల్టిపుల్ రిసీవర్స్ నుంచి బేస్డ్ ఆన్ వాట్ కండిషన్. సేమ్ లైక్ router, but it just sends it to multiple receivers. If you want to send same payload in different format to different receiver, then we'll be using the multicast. Simple. Yeah. It is easy. Even other parallel functions are also easy, but where people will find difficulties, Mm. message mapping and Groovy. Groovy, you Okay. don't need to write for all the codes, but if we are not able to satisfy our requirement in the message mapping, then or some any palette functions, then we will go for Groovy. The rare case we will use, but even Mhm. if you do ChatGPT or something like that, you will get all the code whatever you want. But we want to, since it's low code, no code, we'll avoid it as much as possible. Okay, message mapping, I'll go, a bit more, and that is also easy. Like, people have, like, when we are learning, it is easy. Like in real time, when we are converting the requirement into our own thing, people, you just need to think it's like Sudoku, or when you play, chess or something like that. You will have to do the mind game and all. Like if we use splitter Mm. here, will the performance will increase or not? Will the performance will decrease or not? And this is not just an about building an interface. It's about handling the exception. If it fails, how we are going to handle it? Are we going to resend the message? How we are going to resend the message? We have something called as JMS, alerting Mm. mechanism and all. And that will all adds up for one interface only, and in one package we will have to create multiple inbound and outbound packages. This might look easy at the initial places, but in real time, might be not so difficult, but yeah, it's bit of tricky, I can say. It depends on complexities. Okay. Yeah. Yeah. So let's end it here. But still, if you are, someone who is so fresher, who doesn't know anything about it, this is the ideal path to start the career. That's what I can say. Because I have seen other consultants, facing problems. అంటే Yeah. code, I don't know coding, Karthik, but I was kept in ABAP అని theory, and when the performance or appraisal comes, they won't get much info. When the layoff or something like that, they will be like easy target. PI పులో పెట్టి రిమూవ్ చేస్తారు ఈజీగా. సో అట్లీస్ట్ ఇక్కడ ఈజీ ఉంటుంది కదా, సమ్ వాట్ విల్ హ్యావ్ లైక్ above average performance and will be very Mm. safe. Hmm. Got it. Yeah. Mm. So long term చూడాలి కదా. It's not about getting job. It's about Yeah. staying in that Staying in job job. for 5 years at least. And you should be confident of, about switching and all. Switch చేసినా కూడా like easy ఉంటుంది ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి. That's Mm. fine. Yeah. Okay then. Have a nice day. Hey, We'll weekend రేపు we'll how will do? Like చేద్దామా, లేదంటే మండే కనెక్ట్ చేద్దాం? నాకు సండే ఓకే బ్రో.
సండే అంటే ఓకే, బట్ సాటర్డే అవ్వకపోవచ్చు కానీ సండే 2-3 అవర్స్ నాకు అనుకో, బట్ 2 hours ఇస్ ఫైన్. టుమారో ఐ వోంట్ బి అవైలబుల్, ఎందుకంటే బట్ ఈవెన్ బట్ టుమారో సండే వాళ్ళు ఇవ్వరు అనుకుంటారు, లింక్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకుంటారు ఓన్లీ ఆన్ వీక్ డేస్. అడిగాను టెక్ టీమ్ వాళ్ళకి కవర్ చేద్దామా అని, బట్ హీ టోల్డ్ లైక్ విల్ సీ అని. అడిగితే ఇంకొకసారి లైక్ సండే ఇట్ ఇస్ 1 hour సెషన్, లేదంటే 1.5 అవర్ ఇస్తే ఓకే, లేదంటే మండే విల్ కనెక్ట్. ఓకే, యా షూర్. షూర్. ఇఫ్ యూ గెట్ లైక్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ కనెక్టింగ్, మీకు టైం ఇస్తే జస్ట్ ట్రై గోయింగ్ టు న్యూ ట్రైనింగ్. షూర్. ఓకే ఓకే, ఓకే. జౌల్ కూడా లింక్ ఇచ్చాను, మీకు కావాలంటే జస్ట్ అదే జాల్ చూడాలి. నేను మొన్న అనుకున్నా లిటరల్లీ, నాకు ఇఫ్ యూ నిజంగా తెలియదు ఈ మీటింగ్ ఉందని. అంటే ఏదో ఒక విధంగా జాయిన్ అవుదాం, అట్లీస్ట్ త్రూ ఫోన్ కాల్ అన్నా కూడా జాయిన్ అవ్వచ్చు ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా. మీరు రెజ్యూమ్ లో పెట్టుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్ విల్ గివ్ అన్ హై వాల్యూ, బట్ అట్లీస్ట్ మీకు జస్ట్ గెట్ యూస్ టు ద టర్మినాలజీస్ ఏమేమి ఉంది, మేము చేస్తున్నాం. జాప్ యాడ్ అకాడమీ అని ఒక యూట్యూబ్ లో ఒక ఛానల్ ఉంది, 1-2 hour సెషన్ ఏమో ఉంది, కైండ్ ఆఫ్ లైక్ డెమో సెషన్ లాగా ఎస్ఏపి జాల్ మీద. ఎస్ఏపి జోల్ మీద. ఓకే. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టైమ్, యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్, సో దట్ విల్ గెట్ ఎ బేసిక్ ఐడియా. ఓకే ఓకే. లైక్ రెజ్యూమ్ లో లేదంటే ఇంటర్వ్యూలో చెప్పడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. లైక్ యా, చాలు దెన్ బై. ఓకే బాయ్. యా, గుడ్ నైట్.